allow me to extend my invitation to you to come to Del Monte, if possible, on your way or from Oranga tomorrow for just 30 minutes so that we can have a conversation. Thank you very much. Thank you so much, Nyambura. Sir, with your permission, I'm only remaining with the two student leaders, one from Mount Kenya University and the other one from ZTech. Joyce Murugi from ZTech University. Where is she? And then Evans from Mount Kenya University. Please come here. Yule amefika kwanza. You are the Vice President, ZTech. God is good. Another time. Bwana CS, mimi naitwa Lawrence Kariuki. I'm the chairman wa Bodaboda County ya Kiambu. Si tunasemanga bodaboda ofisi yangu naipenda nitailinda. Hivyo tunasema watu wa Kiambu. Nashukuru sana. Nimesikia mambo mingi sana. Nitaongea vitu vitatu. Vitu vitatu, ya kwanza nitaongelesha kuhusu sub county chairs kwa sababu system yetu ama vile sisi tunafanya kazi bwana CS ni kuanzia county. Kwa hivyo ni vile tu machief hufanya kazi. Wao wamesema wapewe mshahara, wapewe promotion, wapewe nyumba. Sisi kama chief wangu wako hapa Mr. Mwaura from Ruiru, akisikia kitu imetokea Kitambaa, akisikia kitu imetokea huko chini, lazima ni call aniulize, Kariuki, nimesikia kuna wakora mahali fulani, utafanya aje? Sasa mimi nichukue simu ni kama sub county chair wa Kiambu, tunaomba CS kwa county mzima utusaidie kupitia kwa ofisi yako venye wanapata token, hata kama ni kadogo. Nikipigwa simu nasikia niko haja kuichukua na pia kukimbia. Kwa hivyo hiyo ni moja ya sub county chairs and the county chairs. Pia kwa ofisi ya county commissioner hapa Kiambu, mimi nafanyia pale Ruiru. Chief wangu Mwaura anifanyia tu favor, akanipea ile ofisi ya zamani ya mbao, ndio natumianga hapo. Nikiweka ka laptop, nikiweka types kama chini yote inaibiwa. Juu hata hakuna security hapo. Unaona bwana CS, ofisi ya chief haina security. So hata akiweka kinini hapo inachukuliwa. So utusaidie hapo tupate at least ka token, at least kutoka kwa sub county chairs. Ya pili, ni kuhusu zile barua zinapeanwa na county government ya wine and spirit. Fact, ukienda kwa wine and spirit kaduka kenyewe ati ni ya horse hata giri 5 hakajafikisha bwana CS. Hizo barua zinapeanwa, kusema ukweli si nzuri. Wanapeana, mtu wangu wa bodaboda akiingia. Mwisho kabisa ni kuhusu street, vijana wa street. Wale vijana bwana CS, Kiambu mzima nimesunguka, kila stage, kila town kuna vijana ambao hawasomi. Hao vijana sisi tunawasaidia kuwapea 10. Ukimpea 10, kuna vitu wanatumianga, sijui ni nini, kanaweka kwa karatasi, kwa kitambaa. Hao vijana mwisho wakiwa wakubwa wanakuwa wakora, unapiga watu geta. So my chiefs, OCS, OCPD, tafadhali tusaidieni hao watu. Asanteni sana. Thank you so much. And now I'm requesting Joyce Murigi from ZTech. You are scorers. Please, 1 minute. Thank you. Bwana CS and all protocols. My name is Joyce Murugi.
Vice President, Tech University. I am here representing the Student Association, and we have 3 requests. The first request is having security around campuses, for example, security of students. Thank you. And the drug issue around the campuses, our students and the comrade, kuna shida ya drugs. Thank you. How one is chorus? 1 minute is enough. Evans. Thank you so much, Your Excellency. Allow me ride on the already established protocol and introduce myself. I'm Evans Kiprono Korir, the current president of Mount Kenya University, Thika. Resources to you because your MP is not singing the tune. Wacha pesa ikuje tutashughulikia baadaye. So that is the reason why I'm supporting CDF. And that's why I'm asking them when they come for this empowerment, beba nduthi 5 ya machief. Unaachia manduthi hapo 5 ya machief, tutakuwa tukisolve as we go on. As I conclude, the issue in Kiambu, as you have been told, is insecurity and drugs and mobility. Mheshimiwa, hawa watu ni wazuri sana hawa. Hawa wanataka tu facilitation kidogo, nduthi here, gari pale, stipend ikipatikana pale. Hata hutashinda ukiwaambia wasiseme one time. Hapana, watakuwa tu wanakusherehekea when you come, when those things are happening. You know, because if it works, it works. If it doesn't work, they have to say, it doesn't work. So for me, I ask for only 2 things. And I agree with you, and this is my conclusion, Bwana CS. You have said that police should not be used or should not involve themselves with political matters. That one I support you. You say chiefs and administration officers, they should not involve themselves in politics. I support you in that. But also, let's tell them that they should not be used as instrument to bring down those who are politicians, like me. Mimi nikisema wantamu yangu pale wacha niseme niende. Hakuna haja nisikie tear gas, nisikie kitu ingine. So that is the prayer that I only have, Bwana CS, so that we can coexist. Because these are our brothers, this is our sisters. I'm the Senator Kiambu, I am Karungo Wadhangwa. I will vote, you will vote. And you know where you will vote. So don't involve yourself in politics, but as I do my politics, wacha mimi niseme, nipite, wakinisikia sawa, wakisikia wengine sawa, na sisi tutamaliza. Si mambo ndio hayo. Asanteni sana na Mungu awabariki. I take this opportunity to invite the Deputy Governor of Kiambu County. Karibu. Asante mgeni wetu wa heshima, Mheshimiwa CS Kichiba Murkomen, and all protocols observed. Hamjambo. Hamjambo tena. Ningetaka kuchukua nafasi hii to welcome you, Bwana CS, to Kiambu County. And I also apologize that I came after you this morning. The reason being that we were expecting you to visit us or to pay a courtesy call in our office, but I think time was not on your side. You are welcome any other time. Most of the officers today, I noted that they were talking about welfare issues, yeah? But I want to say that it was okay to talk about welfare issues because Bwana CS, according to the Maslow's hierarchy of needs, physiological needs or welfare issues are the most basic. And there is no way you can go to the next level if you have not achieved the basic. So thank you because you have committed yourself to solve most of the welfare issues so that next time when you come, we are now going to tackle security issues, which comes next in the hierarchy. I'd like to say that I've taken note of issues raised that touch on functions that are for the county. I heard about the liquor licensing, boreholes, emergency ambulance services,
rehab center, etc., etc. And I want to commit myself and say that indeed I'm going to make sure that all these issues get to the governor's desk, and I hope they will be solved. Sasa nilikuwa nimetayarisha mambo mawili matatu ya kusema katika mkutano huu, na ningetaka kuomba Bwana CS unipatie tu dakika mbili niyapitie haraka nitasoma tu. So leo tumekusanyika hapa Kiambu ili tuzungumzie jambo muhimu linalogusa moyo wa taifa letu: usalama na amani nchini Kenya. Sote tunajua kuwa vitisho vikubwa tunavyokabiliana navyo si kutoka nje, bali ni vya ndani. Mivutano ya kisiasa na hasira kwa wananchi. Tusipozitafutia suluhisho mapema, zitaweza kusababisha migongano ya kisiasa na hata uasi. Ni kweli kuwa hasira na stress kwa wananchi wetu zinatokana na hali ngumu ya kiuchumi, umaskini na ukosefu wa ajira kwa vijana. Tukiachilia hali hii iendelee, inaweza kuwa hatari. Ndio maana kama viongozi ni lazima tutafute namna ya kuwapa watu wetu matumaini na nafasi ya kujitegemea kimaisha. Serikali inapaswa kuzingatia uwezeshaji wa kiuchumi kwa vijana na uudaji wa ajira endelevu. Vijana wetu wasiachwe bila shughuli. Tuwape kazi na fursa. Tusaidie ujuzi wa kibiashara, mafunzo ya skills mbalimbali na upatikanaji wa mikopo nafuu. Shuleni tuwafunze elimu ya amani na critical thinking ili vijana wetu wawe na hekima ya kutatua changamoto za kimaisha. Ni lazima tuwatie moyo kuwa sehemu ya suluhisho, sio sehemu ya matatizo. Mivutano inayotokea serikalini pia inaweza kumalizwa iwapo tutazingatia kanuni za katiba yetu. Tuwe na usawa, tukigawa rasilimali kwa haki ili kila eneo lisione kama limesahaulika. Tuwe na demokrasia katika maamuzi. Tupambane na ufisadi na matumizi baya ya rasilimali ya umma, na tuongoze kwa uwajibikaji, uwazi. Zaidi ya yote, Kenya inahitaji viongozi wenye uzalendo. Viongozi wanaokwepa lugha ya chuki, uchochezi na matamshi ya kuumiza. Viongozi wanaosikiliza malalamiko ya wananchi na kuyatatua kwa hekima. Mwisho, ni lazima tuwekeze kwenye mijadala ya mazungumzo kama tunavyoyafanya leo. Mazungumzo huleta watu pamoja, hupunguza mvutano na kuimarisha usalama wa ndani. Ninapenda kumpongeza sasa Waziri Kipchumba Murkomen kwa kuanzisha Jukwaa la Usalama. Hii ndiyo njia bora ya kujenga Kenya yenye amani na mshikamano. Tujitolee sote kwa safari hii ya amani, uongozi wa uwajibikaji na uwezeshaji wa wananchi. Kwa maana tukiwapa vijana wetu matumaini, tukiwapa wananchi kazi na viongozi wakihesabiwa haki, basi Kenya haitakuwa tu salama bali itastawi.
So whatever I'm saying, in short, that the biggest responsibility lies with the leaders. We need leaders who are able to respect the principles of our Constitution, so that they are able to be accountable, transparent, they can distribute resources equally, so that no one feels left out and no one feels like they are not considered. So with those very few remarks, I want to thank you. Na karibuni tena. Yes. Now I take this opportunity. Ningetaka niwaulize tafadhali tuweze kusimama ili mwalike bwana CS aweze kutuzungumzia. Karibu sana. Haya, tusimame wote. Haya, tupigie hao makofi. Bado mkutano mpaka saa moja. Kaa chini. Actually, you are very lucky. This is the earliest jukwaa la usalama kuisha kwa Kenya mzima. Yeah, this is the earliest. The latest was Turkana 7:30 na tulianza 9. Na Nakuru was 7:15. Kajiado was 7. And Nawapi? Yeah, Turkana was the longest, 7:30. The one which has the earliest kwa kuisha was 6 p.m. Yeah? West Pokot was 6. I think 5:30. So mmemaliza hii mapema. Pigieni makofi. Kwanza let me say kabla sijafunga kabisa, let me introduce senior government officials tumekuja na hawa. Wote walikuwa wamekuwa introduced, but I want moja ongea, no, a bit of them to say something in brief. Omorikwa, huyu ndio anasimamia nakada na ndio tunataka afanye kitu. Ndio hii. Aseme kitu kidogo. Nakada, please. 1 minute. Fungua hapo or something kama imeisha. Asante sana waziri. Waziri, kwanza ningependa kukushukuru na tumesalimu amri ya ile makataa ya siku 100 umetupa kusafisha area. Waziri, tukisafisha Kiambu, we have dealt with 50% of Nairobi. Kwa heshima ningependa kumjulisha mshirikishi wa eneo hili ambaye ana uzoefu mkubwa wa kufanya kazi katika hii area. Warui amefanya kazi katika hii area miaka 5 in the central region. Salimia. Thank you, sir. Once again, Waziri, thank you very much. All protocols observed. And I think tumekuwa na mkutano mzuri sana. The issues we have addressed are the same issues we have been talking. And actually in the entire central region, the RC is here when he was in Muranga. This is what has been our problem. So maybe these are a preview that these are some issues which you repeat in the entire counties. And I like the approach you are taking. And I would also want to request that let's make it a commitment. Tusiongee hapa turudi ishe. Let's now from now go and practice what you are discussing, because we usually say we have the solutions to our problems. Sisi ndio tunasuluhisha hizi shida zote. So if every one of us plays their respective roles, kuanzia assistant chief, wazee wa kijiji, all the way up to waziri, and you have assured us of their support, we'll solve this problem once and for all. So thank you very much for the forum, and we are ready and willing to support as Nakada in this area. We are very much together, hata sisi anajua hivyo, and we'll do the best. Thank you. Na nimeombwa na RC nitangaze kuwa wale walikuwa wamepewa feedback forms, please make sure wapeana wapi? Kwa secretariat ama kwa registration list, usiondoke nayo. Thank you very much. Thank you very much. Leo ndo siku ya kwanza
bado siku 99. Waziri, tuko kazini. Asante. Pigia hawa makofi. Na hakuna, let me tell you, hakuna mtu atapika simu. Akikupigia simu mwambia ongea na Murkomen. Regional Commissioner nani? Hakuna. Even if you are elected by who, bora tu unatengeneza pombe haramu, we are on you 100%. Kesi tutafanyia huko mbele. Yeah, thank you very much. Nataka in 100 days ni Kiambu ikuwe safi, lakini the daily work ni ya OCS na chief. Haya, tuko hapa na commissioner wa prisons, Mr. Patrick Arandu. Salimia watu 1 minute, commissioner. Hata wasikie sauti yako. Unajua tukishika hawa unatusaidia sana kurekebisha hawa huku. Thank you, sir. Our CS service commanders, Deputy Governor, honorable members of parliament present, my fellow colleagues, good afternoon, good evening. Waziri, thank you so much for this opportunity. My name is Patrick Arandu, the Commissioner General of Prisons. The issues which have been raised, particularly touching on my docket, I've heard and will be able to do the necessary. During our budget processes, we'll be able to take into consideration the issues that arise from Kiambu County. Waziri, within this county, we have Kiambu prisons, we have Ruiru, and we have Thika. And the Prison Staff Training College is here within this county, and the commandant is here. This is the commandant, Angus Masoro. In addition to that, Waziri, maybe just to mention it, is that we're in the tail end of the criminal justice system. And all those with deviant and criminal tendencies end up in the prisons. However, we do take the responsibility of not only containing, but rehabilitating those who have been put in our custody. I want to implore upon the society that those who are discharged back to the society, those who are integrated back to the society, accept them because they are part and parcel of the society, so that they may not reoffend and come back to the prisons. Thank you, Waziri. Asante. Pigia makofi. You know, I was telling Commissioner General, yeye anang'ang'ana kudecongest prison. Sisi tunang'ang'ana kuhakikisha wakae kidogo zaidi huko. So, I'm just saying, wenye tuko nje huku tunataka waingie ndani. Wenye wako ndani wanataka kuja nje. So, it's a balancing act, especially when we are saying decongesting prisons program. Aya, now, ningependa kuwajulisheni Deputy Inspector General of Police wetu Mheshimiwa Gilbert Masengeli wa APS. Thank you, Sir Waziri. Wenzi wangu, waheshimiwa, chiefs, afande OCS, na wote wananchi ambao mko hapa, hamjambo. Angalia mwenzako umwambie asante sana. Mwambie Mungu anakupenda. Mwambie wewe ni mtu muhimu sana kwa hii serikali ya Kenya. You are a very important person because you are the government at the grassroots. And don't wait for another wazee kukuja. Hakuna wazee wengine watakuwa ati wanakuwa zaidi ya nyinyi, hakuna. It's you. You've got a privilege to know. You have a duty to act. Tunaongea. Sir, I want to assure you, ile yote wameongea hapa tumeyasikia na tutafanya. But tukumbushane kwamba your direction that you've taken is better than the speed that you will take. But you've given us 100 days. We'll make sure within that 100 days the result are seen. One of the chiefs says, absence of evidence is not evidence of the absence. That is very true, Bwana Chief. And to us, ourselves, is that we should do as the chief has said, because we normally wear some other lenses when we go to the brewers, to the illegal brews, and ensure that we see where it is not. And not finding that brew guy or the criminal does not mean that he does not exist.
He exists. Am I communicating? Jambo lingine ni tuongeleshane kwamba president alisema pale nyuma, the president for the universities, kwamba ni mzuri tukuwe na jukwaa la hao. Waziri amesema tutakuwa nayo, and they matter a lot because ours is just to pass on legacy to the champions of tomorrow, and really you are the champions of tomorrow. As you had said, you work hard, siku moja utajipata kama waziri. That is very good of you, but drug and substance abuse is real, and I'll ask ourselves to keep off it because we will spare nobody as it has been advised. For the politicians, do not politicize security. Community policing, it involves all of us. It is you and me to ensure that community policing is done. But also remember, with community policing is a matter of trust and a mistrust. So, trust is earned. You cultivate it, you'll earn it. Si wakuletee ripoti kwamba huyu jamaa anakuanga mkora usiku. Alafu, before huyu mkora mwenye ameambiwa, anarudi kwako anakuambia we ndio unasema mimi ni mkora. Hapana, you have to know how to keep the operation security. Sindio? Trust is earned. For the youths, you are the champions of tomorrow. We want to ensure that we pass on legacy to you guys. But also remember, kuna chief moja alisema ati watoto wanapotea. Watoto wetu wametushinda, wanalewa. The Bible is very clear in Hosea 4:6. My people are perishing because of lack of knowledge. Unaona mtu anakimbia mbio hapa mbio ati anasikia ama nakufa njaa vile chief moja alisema. But huyo akona mkate mkononi. Huyo atakuwa nakufa njaa kwa kukimbia ama kwa kuchakua. He will be dying of hunger because of the choice. Akona mkate mkononi na anasema anakufa njaa. What am I saying? You have all the apparatus to make you work. First, stop your mambo ya illicit proof because it starts with you and me to ensure that is done. For the president ya university, nowadays, police officers are our brothers, they are our friends, they are our colleagues, they are our relatives. Si kama miaka ile ya kitambo unaona mtu anakimbia, unamuuliza unakimbia nini polisi. Pia nakujoin, mnaenda mbio kwa sababu ya police brutality. Iliisha. Thank you, sir. Pigeni makofi DIG Masengeli. And finally, let me invite DIG KPS, Bwana Eliud Lagat. Karibu. Waziri wetu wa usalama, Mheshimiwa Kipchumba Murkomen, Your Excellency the Deputy Governor, leaders, present, colleagues, good afternoon. Mungu ni mwema na kila wakati. We've been seated here the whole day listening to you and listening to wananchi by extension. I want to assure you that us who are seated here, we are 100% committed to making sure that everything in terms of security is addressed. I want to urge you who are seated over there, being representative of the many people, and you are going back this evening to those people. I want to ask you that it is time to move out of boardrooms, to move out of your offices and go and meet the people and deal with the crimes that we've discussed here today, because that is where the road meets the rubber. So it is important that every aspect that we've discussed here today, and with the given 100 days that has been given today, 99 remaining, it is important, especially the fight against the drugs and alcohol. Let's start from there as we move to other important aspects of security. I want to give you my assurance that we will support each and every aspect and directive and every intention so that the common wananchi will have it advance their socio-economic activities. It's important because we need to move this country into a better place for our children in the near future. Thank you so very much and God bless. Haya, pigeni hao wote makofi. Now, first of all, let me say that let me thank the leaders
Thank you, DG. This is the first time I've seen a public officer read his or her speech in Kiswahili. Pigeni makofi, DG. Yeah. I thought initially you were translating as you read. Then I realized you were serious. So I want to thank you very much for coming to welcome me and being with me in this function. Actually, I was to come for a courtesy call at the governor's office. Unfortunately, we were also supposed to be at the airport to see off His Excellency, which we were supposed to see after this. But you see, you have pushed the time too far. So it's because of that pressure that I requested that we stand over. But when next time I come for work here, I will pass by the office of the governor so that we can discuss these issues. But you've had the issue of alcohol licensing, and I want you to really, really take it seriously. And I appreciate the governor, the county government for your support in today's meeting. Thank you very much. I want to thank the MCS. Thank you, Ruth, for taking charge, and for all of them for making the comments they made. Let's work together as partners, particularly using county legislation to protect our people, making sure that there is a robust legal framework where it can facilitate intergovernmental relations, national and county government. We find nobody's fighting the legal alcohol. What we are dealing with is the illegal one, you know. So people want to do business of selling legal ones, must abide by what time it is sold, what type is sold, it is sold to who, it is sold to where. This is what the people of Kenya are asking for, so that we can all of us protect our children. We recently passed a policy to deal with that issue. So I want to thank you, County Assembly members, and going forward, I look forward to even more greater engagement. Some of the issues you raised about recruitment and taking care of those who went to NYS, it is true. We will give greater priority to those also who went to NYS, including, actually, NYS is also itself is a recruitment center for getting some officers. Community policing, I just want to insist that community policing is not a police thing. It is driven by the society. Like one of the MCS spoke, I forgot her name. She said the question of security starts with me. Sorry, remind me your name. Emily, yeah. It starts with us. It is the consciousness of us in the community accepting that security is a collective responsibility. Law enforcement may be by different people, but keeping our environment secure is by no. And there is the person who made the most eloquent statement on community policing was President Uhuru Kenyatta. I was there myself. After the many cases of, cases of terrorism. It happened because that time terror was all over, because people were not asking themselves, nani huyu anaishi kwa hii nyumba is related to nani? And that's how it started way before community policing, but revitalization of community policing was in the first term of Jubilee administration because of the concern that many characters were living around us. So I've been told now hapa Kiambu, muko na wageni wengi sana. Yeah? Mtu ametoka Elgeyo Marakwet anakuja kuishi Banana, si ndio? Ametoka Mombasa amekuja kuishi hapa Kabete and so forth. Hata mimi nilianzia karibu na Kabete hapo maisha. So wakati town inakuwa ngumu, Kiambu ndio inasaidia na watu watakuwa wanasonga songa. Kwa hii dual carriage watu wataanza kuishi kwa lari wakikuja town. But it's important that when new people come, it's important to know them, to know who is staying here, get to know them. Otherwise, we'll be harboring criminals around ourselves. Kwanza, we also have, I'm told, some foreigners wenye wako hapa. Some of them, we don't know them, what they are doing, and so forth. It's important to, through Nyumba Kumi, we can be able to know those who are in the country with proper documentation, proper work permit, na wenye wamekuja kufanya ukora. Muliona kwa Nakuru mtu wa siku ya maandamano ingine hapo Nakuru, alikuwa amenoa panga kwa floor. Muliona mtu hapo? Alikuwa ananoa panga kwa nini? Huyo. Na tukamshika. Na kidogo
let me not say this. Wale ambao walikuwa wanataka kumtetea hawakujua hata anatoka Uganda. Yeah? Sasa huyu jamaa anatoka wapi? Uganda. Imagine foreigner amefika Kenya, ako maandamano mbele na panga. Na hawezi, na kwa Kampala wajana na maandamano hawezi hata ongea. Wakati tulimpeleka tukafukisha Uganda. Naambiwa alipofika huko aliambia mtu Museveni asijue kwamba nimerudi dunia hii. So we have to protect our own country. Hakuna mtu some of these characters who are involving hata kwa hii maandamano za juzi, some of them were hired. We found them from neighboring countries. Yeah? Some of them were arrested. These ones who are infiltrating whatever. Watu wamezoea nchi yetu. We have to be serious. And so under Nyumba Kumi protocol, we can be able to know who is who has papers, who doesn't have papers, and therefore, of course, we respect East African Community Protocol, but some of them even don't come from East Africa. And it's important to note them and to note what exactly they are doing here. So Nyumba Kumi is community initiative. And I have told the IG, Mr. Kanja, that that community policing department, working together with Nyumba Kumi, we want to do a proper campaign in Nyumba Kumi so that people are conscious about their neighborhood. Yeah, because that will reduce crime by a big margin, and that's extremely important. Leaders have also raised issues to do with vehicles. Yeah, my police stations here. As I've told you, we are doing the procurement now. Hopefully, Treasury completes soon, so that by October, November latest, we should have our police stations having vehicles. We may not have all of them having, but if we can reduce the numbers, yeah, ile police station haina magari, it will be extremely. And Mheshimiwa King'ara has spoken very well. DIG, from your magari ile iko garage wapi, enda urepair patia huyo mtu gari yake bwana ile ilichomwa, please. Yeah, Githurai ivewe gari. Yeah, Githurai is highly populated, so tunakupatia wiki ngapi? Wiki mbili patia huyo mtu gari yake ya Githurai police station at least. For the effort he has made to come for the meeting and here to make sure that hiyo Githurai is basically serviced. But eventually now we will deal, when the other vehicles come, we will take care of the other police stations in mmesema zote. And also do these for chiefs and so forth, as I've already explained to you. And then ningependa kushukuru pia wabunge wenzetu hapa, Simon King'ara hapa na ule student yangu Senator Karungo Wadhangwa. Nyinyi hamjui nimetoka wapi na hiyo mtu. Anajua, hakutaka tukusema hapa because hataki nichukue credit. Nilipata amezama. Alikuwa anaelekea alikuwa kwingine. Nikaenda kufanya recruitment. Nikamwambia kuja upande huu. Akakubali, akakuja. Sasa sasa anataka kupotea tena, lakini nitatengeneza mpaka hingiane. Kwa sababu makosa ni yangu. Mimi ndio nilienda kumtafuta. So akipotea nitaulizwa, hakuna mtu mwingine ataulizwa, lazima ningangane tu. Nione, lakini uzuri moja juzi sijapata sana kama alilipa wakora. So kaa namna hiyo. Usiingie mambo ya unajua kuna wenzako kwa hii maandamano hao ndio wanaenda kurecruit wakora huko. Uzuri ya huyu anawacha wale wengine wasanye akishakuja anakuja kwa address ajui ilisanywa namna gani. So yeye wakati tunatafuta nani amekosea, yeye hayuko kwa list, lakini wale wengine ameshaongea mambo yake ameenda. Uzuri nimeuliza hapa ni kwa nini anafanya hivyo. Nimeambiwa na DIG alikuwa seminary Eldoret, karibu akuwe priest. Alafu akawacha hiyo maneno kuja hapa. So being my friend, I agree with you entirely kwamba our police wetu, officers wetu hawako katika mambo ya siasa. Na hawezi tumikia siasa ya mrengo huu ama mrengo ule mwingine. Kama mtu wako hapana, police officers, chiefs wanajua hawako kwa siasa. Yao wana support serikali. Government policy, government programs, wana ensure that there is enforcement of law and order. Na wata arrest mtu without fear or favor. We'll make sure that every person
mwenye anafanya makosa, haijalishi yako mrengo huu ama ule mwingine. That's why wewe ni rafiki yangu, tunacheka pamoja, lakini ukikuza ile line mbaya nitatuma mkate wherever utapatikana huko. Lakini ukienda line mzuri, me I don't care if you say 1 or 2 or 3. Unajua sasa wewe ukisema 1 term, watu wa Kiambu wanaweza assume ni wewe kwa sababu uko first term. Sasa wanaweza sema basi huyu ashakubali mambo ya 1 term, tutafute mwingine ya another term. So hiyo mimi sina haja na hiyo. Mimi haja yangu ni kuchunga nyinyi wananchi. Si namna hiyo? Ni lazima tuchunge wananchi wetu, tusonge mbele pamoja, and that's why hao wanaweza sema what they want to say, but not a police officer, not a chief, not an ACC. We are all serving the government of the day, and it's our duty to make sure that we push these programs isonge mbele, ndio nchi yetu iweze kasonga mbele. Otherwise